tokuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai Pasto. Pachirongwa chino sekutaura kwedu tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tinayo inowanikwa maanza ayo achibva mubhaibheri. Saka imi musunungukaiwo kutumira mibvunzo yenyu kana matanga kutibata nhasi panhamba dziri paskrini iko zvino kana nhamba dzinoti 0772918335. Sunungukai kutumira mibvunzo yenyu, Mwari achitipa nguva tinobatsirana kupindura mibvunzo iyo. Mubvunzo watiri kupindura ndingangoti kwevhiki rino rese mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu uri kutiwo, Pastor, chimbonyatsonditsanangurirewo Revelation 13. Ende takataura tikati Revelation 13 haigoni kutsanangurwa maminutes mashanu ikapera tikaita justice to that question. Ndosaka tiri kuidimbura into parts. Saka please make sure you get the 2 previous parts dzatatocover so far dziri kuedza kuexplaina Revelation chapter 13. We are building up, so you need to have the previous presentations as well. Saka panapa tiri kuerenga Revelation 13 verse 1. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Patakadzidza nezuro takaona isusu kuti chinonzi a beast, it's a kingdom, it's a power. Mukatsvaka ya nezuro takaiona anza yacho kuna Daniel 7 verse 17. Saka chiri kunzi I saw a beast coming out of the sea, unotori umambo. Mukaenda pana zvakazarwa 17 verse 15 inoisa pachina kuti the waters kana kuti gungwa rauri kuona mvura iyi, it represents people and multitudes and tongues and nations. Saka kana zvichinzi chikara chakabuda mugungwa zvinoreva kuti umambo huri kusimuka kubva pane vanhu. It's a kingdom that is coming up from a densely populated area. Izvozvo muzvibatisise izvozvo zvichazotishandira patichazoona chimwe chikara chirunzi chakabva panyika, because izvi zvimwe zvese zvaibva pagungwa pane vanhu. Pane chichazobuda panyika, tichachidzidza, rambai muinesu. Saka pane zvatadzidza so far pana chapter 13 mukaiverenga, tiri kuona chikara chine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Sezvatakaonawo kuna Daniel chapter 7 tikati zvikara zvekuna Daniel 7 ndo zvabatanidzwa panapa kuumba chikara chimwe chete pana zvakazarwa 13. Ndo chaiva chidzidzo chedu chanezuro. Chikara ichi chiri kunzi chaiva nezita rinomhura Mwari. It had a blasphemous name. Just like the little horn here, Daniel, it spoke words in blasphemy. Chikara ichi chiri kunzi it had a wound on one of its heads, verse 3. Chaiva nevanga raifana kuchiuraya. That is Revelation 13 verse 3. It had a mortal wound, but the wound was healed. Asi vanga iroro rakazopora kureva kuti chikara ichi hachina kuurayiwa. And takadzidza kuti chikara umambo, kureva kuti umambo hunombosvika pa a certain point yekutonga kwawo hoita sekunge hwadestroyiwa, but hunozosimukazve. Ndo zviri kunzi vanga raifanira kuchiparadza, asi vanga racho rakazopora. Ndo zvazviri kureva. And we are told kuti it rules for 42 months. It was given 42 months. Ivhesi ya5 huchitonga. Kanyanga kaduku kanzi kakapiwa a time, times and half a time, which is 3.5 times. Mukadzi aida kuurayiwa neshato ari kunzi akanohwanda murenje for time times 3.5, which is 3.5 times. A time, times and half a time. And the time, times and half a time, muchidzidza, a time represents a year. Ndo zvatinodzidzwa kubhuku raDaniel chapter 4 pakapenga Nebuchadnezzar. He was made for 7 times, which was 7 years. Saka time represents a year. Saka zvikanzi pakapiwa time, times and half a time, it's 1 time, 2 times and half of a time, which is 3.5 times 3.5 years. 3.5 years ukaisa kuma days ine 1260 days. Ende takadzidza mumashuromo kune vakapotswa netakambodzidza Daniel chapter 8 kuti kana tichidzidza nguva kubhuku razvakazarwa naDaniel, the time is not literal. Tinoshandisa key iri kuna Numbers chapter 4 verse 34, Ezekiel chapter 4 verse Numbers 34:14 and Ezekiel 4 verse 16. Inoti a day stands for a year. A day stands for a year. So 1260 days mukadzisa kuma years, that's 1260 years, because 3.5 years is good 1260 days, which is 1260 years literally. Saka nachinzi mukadzi akahwanda murenje for 1260 days, that's 1260 years. Kana zvichinzi chikara chakatambudza vatsvene for 42 months. 42 months zine 1260 days, which is 1260 years. Saka this beast, the same time ichatonga kalitu horn ka Daniel chapter 7, a time, times and half a time, is the same time inenge yakahwanda mukadzi murenje, is the same time iri kunzi chichatonga chichitambudza vatsvene for 42 months, which is 1260 years. Kana taidudzira zvainoreva muchiprofita. Not only that, the beast blasphemies against God. Mukaverenga verse 6, he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, to blaspheme his tabernacle, and those who dwell in heaven. Chikara chinoshamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari, chimhure wekudenga, chimhure tabernacle yaMwari. Not only that, the beast makes war with the saints of God. Takazviona zvakare kuna Daniel chapter 7 verse 25. Not only that, the beast will think to change the law of God. Takazviona kuna Daniel chapter 7 verse 25. Not only that, the beast is a religious power. Tazviona papi pari kunzi verse 4 ya chapter 13, they worshipped the dragon who gave authority to the beast. They worshipped the beast. Saka chikara unotori umambo unonamatwa. Mukaverenga verse ya 8,
all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Saka this is a religious power inotonamatwa, but vese vachanamata chikara zviri kunzi mazita avo anenge asimo mubhuku regwayana. Saka for you to make sure kuti zita rako remubhuku yegwayana, you must avoid worshiping the beast. So it is important for us to correctly identify what this beast power is or who it is, because tikagona kuita izvozvo tanzvengesa vanhu vaMwari kuti vasanamata shato, because pari kunzi vanhu vakanamata chikara uye vakanamatawo shato vachiti ndiani wakafanana nechikara. So it is very crucial that we correctly identify this beast power. Now ndira kuti ndipedze ndiri pari kunzi the beast will blaspheme God. Ndisanda kutsanangurai. Alright, regai ndiverenge John chapter 10 verse 30 to 33. John 10 verse 30 to 33 chinonzi blasphemy. Jesu akati, I and my Father are one. Verse 31. Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of these do you stone me? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, because you being a man make yourself God. Saka na zvichinzi chikara chino blasphema Mwari, zvinoreva kuti chino mutungamiri weumambo uhu anozviti iye akaenzana naMwari. Ndozvitorwa panapa kuti you blaspheme God because you make yourself God. Anozviti ndiMwari kana kuti akaenzana naMwari, which is blasphemy. Hazvisizvo zvega, mukaenda pana Mark chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Saka na Bible richiti chikara chinomhura Mwari. Number 1, chine mutungamiri anozviti akaenzana naMwari kana kuti ndiye Mwari. Number 2, chine vatungamiri vanozviti vane simba rekuregerera zvivi. That is blasphemy. Saka patiri kudzidza chikara, batisai chinhu ichi. Number 1, chinopiwa simba rekutonga nekutambudza vatsvene vaMwari for a period iri continuous of 1260 years. Number 2, chinofunga kushandura mutemo waMwari. Number 3, chinoparadza mamwe madzimambo matatu icho pachinenge chichita rise or ascend to power. Panzi kanyanga kachadzura dzimwe nyanga 3. Batisai izvozvo. Number 4, chinotaura mashoko okumhura Mwari, kureva kuti vatungamiri vacho vanozviti ndivana Mwari kana kuti vakaenzana naMwari uye vanoti vane simba rekuregerera zvivi. Zvinhu izvozvo zvakakosha patiri kutraya kuidentify who the beast power is. Tikanzwisisa these points hazvizotinetsi patinenge taakunongedzera kuti therefore is this kingdom. Saka ngatisanganei zvakare mangwana patiri kuenderera mberi nekuramba tichidzidza pamusoro peumambo uhu. Mwari atikomborere. Amen.